Hello everyone, I'm Dr. Santoshi Nandigam, consultant obstetrician and gynecologist in Cadence Hospitals, Kodambakkam. நிறைய womenக்கு வந்து period வரா மாதிரி symptoms இருக்கும். ஆனா period வந்து சொட்டு சொட்டா மட்டும்தான் வரும். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு let us first understand what is a normal menstruation and what is an abnormal menstruation. ஒரு periodல you have the duration, எவ்வளவு நாளுக்கு வந்து bleeding வருது, the heaviness, எவ்வளவு அதிகமா bleeding வருது, the frequency, the cycle length, எவ்வளோ நாளுக்கு வந்து ஒரு வாட்டி பீரியட் வருது, இதெல்லாம் வந்து normal and abnormal categories-ஆக இருக்கும். So, if someone has a bleeding for about 5 to 7 days, 5 நாள்லேருந்து 7 நாள் வரைக்கும் bleeding இருக்கிறது normal. If someone is changing about 3 or 4 pads per day, ஒரு நாளைக்கு 3லேருந்து 4 pads யூஸ் பண்ணுறது, that is normal. And அதோட usage வந்து daily gradually கம்மி ஆயிட்டே வரும். So first day வந்து if they use about 4 pads per day, the second day they might use around 3 pads per day, which is normal. Abnormal menstruation என்னன்னா when the bleeding is more than 7 or 8 days and someone has to change a pad once in every 2 hours. அப்படின்னா 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்க வந்து pad change பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு bleeding இருக்குதுன்னா that is considered to be heavy menstrual bleeding and you have to visit a gynecologist. If you also notice clots, அப்படின்னா பெரிய கட்டி நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்க, bleed ஆகும்போது நிறைய கட்டியாக வருது, that is also abnormal and you need to visit a gynecologist. The cycle-ஓட length can vary from 24 days to 38 days, which means உங்களுக்கு period every 24 days வரைக்கும் வரலாம், 25 daysக்கு வரலாம், or it can extend up to 38 days. So when we say you have period every 21 days, that is abnormal because you're having short cycles. When you have period more than 38 days, more than 40 days, that is abnormal because you're having irregular cycles. Period varama இருக்கிற symptoms எல்லாமே இருக்கும். அடிவயித்து வலி இருக்கும், முதுகு வலி இருக்கும், chest pain, breast pain அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா period வராது, சொட்டு சொட்டாதான் வரும். One of the most common reasons இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வந்து thyroid abnormalities. Someone having a thyroid issue, that is பாடியில் இருக்கிற வேண்டிய thyroid level வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி manifest ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. The second most common reason is high prolactin levels in your body. Prolactin is also a hormone in the body which contributes to women's reproductive health. So பாடியில் prolactin hormone levels ஜாஸ்தி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி hypomenorrhea சொல்லுவாங்க, சொட்டு சொட்டா period bleeding வரும். Then the third and the most underrated one is stress, emotionally, psychologically, or in any form can actually lead to decreased amount of bleeding. Although there are no medications to increase your bleeding, we'll have to check all these symptoms. If you have thyroid abnormalities or prolactin ஏதாவது abnormal-ஆ இருக்கா, இல்லை நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது இருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். The fourth reason is polycystic ovarian syndrome. So நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் polycystic ovarian syndrome is very huge. நிறைய படிச்சிருக்கோம், கூகுளில் எல்லாம் படிப்போம், புக்ஸில் எல்லாம் படிப்போம். PCOS இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹார்மோன் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும், ஃப்யூச்சரில் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, டயபெட்டிஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, சரியாக ப்ரெக்னென்ட் ஆக மாட்டாங்க. One of the other commonly promoting symptoms is decreased bleeding or hypomenorrhea in PCOS patients. அதே மாதிரி the fifth and the last reason that I would like to emphasize on is implantation bleeding. So reproductive age groupல இருக்கிற womenக்கு வந்து if you have unprotected vaginal intercourse and you have spotting, period வர டைமில் வந்து வர மாதிரி symptoms நிறைய இருக்குது, ஆனால் சொட்டு சொட்டா bleeding மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா there is a small possibility that you could be pregnant. Okay, and implantation, பாப்பா implant ஆகிற டைமில் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொட்டு சொட்டாதான் bleeding வரும். நிறைய பேர் அது வந்து அவங்களோட bleedingன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு they won't even test for the pregnancy. They only test for it later when it's really late. Some patients test it when they are 10 weeks. Some patients when the 13 weeks late test பண்ணுவாங்க. So yeah, if you have unprotected vaginal intercourse and are expecting to be pregnant, this can also be one reason. So these are the reasons for சொட்டு சொட்டா bleeding வரதுக்கு.